اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. Dear students, Assalamu alaikum. Let's start the synonyms of chapter number 5, novel Goodbye Mr. Chips. Open a book at chapter 15 and look at these important words. The first word that is important for synonyms is instantly, immediately, अचानक, फौरन. shrapnels का मतलब क्या है? फ्रेगमेंट्स, गोले. solidly, मजबूती से, strongly. dug out कहते हैं खंदक को. shelter, heaven. crashes, bangs, धमाके. shrill, sharp, तेज, चुभती हुई. whine, cries, आवाजें, चिल्लाने की आवाजें. शान जिसे हम कहते हैं. nervous, confused, परेशान. chuckle, quiet laughter, धीमी हल्की आवाज में कहा लगाना. snuffed out का मतलब है खत्म करना. finished, ended, eradicate. treacherous laughter, कह कहे. explosion, blast, धमाका. employing का मतलब है मसरूफ करना खुद को. engage करना, engaging, मसरूफ करना. construe, explain, तशरीह करना. चबी, मोटा ताज़ा, बल्कि. dauntless का मतलब है fearless, brave, valiant, बहादुर. impudent, rude, गुस्ताख, बदमिजाज. deafeningly, very loudly, कानों को बहरा कर देने वाली. embellished, decorated means मिर्च मिसाले लगाना, सजाना, खूबसूरत बनाना. legend, a star, a famous person. मुहिम जो, जिसने बहुत मुश्किल काम किए हों और कामयाबियां समेटी हों. tattered, torn, फटा हुआ. stagger, stumble, डगमगाना, लड़खड़ाना. tag, coat, maxim भी कहते हैं, maxim भी कहते हैं इसे. sayings. mild, weak, कमजोर, नहीफ. peering means staring, झांकना. peering over steel trimmed spectacles. quaintly, sweetly, खुश मिजाजी से, अच्छे अंदाज में. humorous, funny, मजाकिया. atom, a little bit. atom, a little bit difference. decreed, ordered, हुक्म करना. implode, requested, दरखास्त करना. uproar, noise, शोर. damp, moist, नमी वाला, नमालूद या नमी वाला. foggy, misty, धुंधला.
Successor replacement, come after, بعد میں آنے والا, come after, بعد میں آنے والا. Duration, period, مدت. میں ایک بار پھر ریوائز کر دیتا ہوں اسے. میں ریوائز کرتا ہوں اسے. انسٹنٹلی, امیڈیٹلی, فوراً. شیپنلز, فریگمنٹس, بٹس, ٹکڑے, پیسز. سالڈلی, اسٹرانگلی, مضبوطی سے. ڈگ آؤٹ, خندق. شیلٹر, ہیون. کریشز, بینگز, دھماکے. شل, شارپ, تیز. وائن, کرائز, چلانے کی آوازیں, چیخوں کی آواز. نروس, کنفیوز, چکل. کوائٹ, لافٹر, خاموش آواز میں کہکا لگانا. سنفڈ آؤٹ, فنش, ختم کرنا. ٹیٹرز, لافٹرز, ٹیٹرز, لافٹرز, کہکے, دبی آواز میں ہنسنا. ایکسپلوژن, بلاسٹ, دھماکہ. امپلائنگ, انگیجنگ, مصروف کرنا. کانسٹرو, ایکسپلین کرنا, تشریح کرنا. چبی, موٹا تازہ. ڈانٹلیس, بریو. امپوڈنٹ, روڈ, گستاخ. ڈیفننگلی, ویری لاؤڈلی, کانوں کو بہرا کر دینے والی. ایمبیلش, ڈیکوریٹڈ, سجانا. لیجنڈ, اسٹار. ٹیٹر, ٹور, پھٹا ہوا. اسٹیگر, سٹمبر, لڑکھڑانا. ٹیگ, کوٹ. سینگس, میکسم, کہاوت جسے کہتے ہیں آپ, اقوال زریں ٹائپ. مائلڈ, ویک, کمزور. پیئرنگ, جھانکنا. اسٹیئرنگ, پیپنگ بھی ہوتا ہے اس میں. کوئنٹلی, سویٹلی, اچھے انداز میں, عجیب اچھے انداز میں. ہیومرس, فنی, مزاحیہ. ایٹم, ذرا بھر. لٹل بٹ, ڈیکریڈ, آرڈرڈ, حکم دینا. امپلوڈ, ریکویسٹڈ, درخواست کرنا. اپرور, نوائز, شور. ڈیمپ, موئسٹ, نمی. فوگی, مسٹی, دھندلا. سکسیسر, ریپلیسمنٹ, کم آفٹر, بعد میں آنے والا. ڈیوریشن, پیریڈ, مدت. Now look at the important question of this chapter number 15. The first question is, what was Chip's reaction against a raid near the school? جب کیا ہے ہوائی حملہ کیا گیا اسکول کے قریب تو چپس کا کیا ریئیکشن تھا. نمبر 2, who got ready to construe? کون تیار ہوا تھا, کیا ہے, تشریح کرنے کے لیے. کس چیز کی؟ ڈیورنگ اے ریڈ, جب ہوائی حملہ ہوا. اینڈ واٹ ٹائپ آف بوائے ہی واز, اور وہ کس قسم کا لڑکا تھا. یہ مینرڈ ایک بچہ تھا, MAYNARD. یہ مینرڈ ایک بچہ تھا who became ready for this task. Number 3, what did they discover after bombing around Brookfield? کیا انہیں پتہ چلا؟ What did they discover after bombing around school field? اس میں پتہ یہ چلا کہ تقریباً they learned that 5 bombs had fallen in and around Brookfield, the nearest of them just outside the school grounds. 9 persons had been killed. 9 لوگ مارے گئے تھے. ہوم ڈیڈ چپس کال سٹنک مرچنٹ, وہ سائنسدان جو کہ تباکن, ہتھیار, ویپنز, بمز وغیرہ بناتے ہیں. چپس انہیں بدبو کا سوداگر کہتا تھا, بدبو کا کام کرنے, بدبو بیچنے والے. ہوم ڈیڈ چپس کال سٹنک مرچنٹ, واٹ ہیپنڈ آن 11/1918 اینڈ ہاؤ ڈیڈ بروکفیلڈ سیلیبریٹ دا اینڈ آف وار. کیا ہے 11/1998 میں کیا ہوا. نومبر 11 کیا ہے نیوز کیم,
through in the morning. A whole holiday was decreed for the school, and the kitchen staff were implored to provide as cheerful a spread as wartime rationing permitted. What happened when Chips came in the hall during the upload? जब शोर हो रहा था तो चिप्स जब आया तो क्या हुआ? When Chips entered in the midst of the uproar, there was an instant hush, खामोशी छा गई अचानक. And then wave upon wave of cheering, everyone gazed on him with eager, shining eyes as on a symbol of victory. Okay. When did Chips send his resignation and why did he resign? उसने अपना रेजिग्नेशन कब भेजा और क्यों भेजा? It had been a damp, foggy day, and the walk across the quadrangle to the dining hall had given him a chill. The next day he was in bed with bronchitis and stayed there till after Christmas, but already on night of November 11th, after his visit to the dining hall, he had sent his resignation to the Board of Governors. What kind of humor was that of Mr. Chips? Mr. Chips क्या है, किस किस्म का मजाक किया करता था? Give at least 2 examples of Mr. Chips humor. Mr. Chips की मजाक के क्या है, कम से कम 2 जो हैं वो examples दें. अब इसी के साथ हम लोग अपने इस लेक्चर को वाइंड अप करते हैं. In the next lecture, inshallah, we'll start chapter number 16. Till then, Allah Hafiz.